अभी देखिए सर वहाँ फेसबुक में कुछ लाइव आ रहा है क्या? जी सर।
Hello, welcome to today's session. Today we are experimenting our session from Facebook. So थोड़ा सा टाइम लग गया, অকণমান টাইম লাগি গ'ল। আজিৰ পৰা আমি আমাৰ যিটো সেশন আছে আমি ফেচবুকতে মানে লাইভ কৰিম বুলি আমি ভাবিছোঁ। So I'm hoping few people to join আৰু start কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আজি। So far আমি 23টা ক্লাছ কৰিলোঁ। তাত আমি কি দেখা পালোঁ যে আমি 23টা ক্লাছ কৰিলোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া আমি আজি এইটো 24th ক্লাছ হৈ আছে। চ' লেটছ চি হাউ ইট গ'জ, ঠিক আছে। আৰু তোমালোকে এইটো ক্লাছ বেছি কনভিনিয়েণ্ট হয় নে নহয় সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাই দিবা, ঠিক আছে। চ' আজিৰ ক্লাছটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, ঠিক আছে। মুভিং টু উইথ দ্য ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন অফ দ্য ডে। First question, tell me, Sundarban was declared a World Heritage Site because of why Sundarban Delta was declared a World Heritage Site? River Delta हुआ करने बा मैंग्रोव्स फॉरेस्ट आरु बायोडाइवर्सिटी हुआ करने नाइबा बे ऑफ बेंगलर बहुत उसरत হয় কিহৰ কাৰণে যেটো আমি সুন্দরবন দেখা পাও ইয়াক ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ঘোষণা কৰা হৈছিল? That is the first question of the day. So if we talk about Sundarban Delta, okay, so this is the region of West Bengal where we see Sundarban Delta. So Sundarban Delta, it is a mangrove ecosystem. We have a mangrove ecosystem here. उसके अलावा it is immensely rich with flora and fauna, ठीक है से। तो हेबुर आमी देखा पाओ आरु around 78 species of mangroves have been recovered or recorded in the area. So it's a very, very important location from India's geographical context as well as India's commitment towards protecting and preserving this wildlife and all. So it's a very important location for the Indian subcontinent. So what would be the correct answer? I think by this time you got the correct answer. Ki hobo? A, B, C, D. Ki hobo? So it should be B, that is and biodiversity बहुत আছে ইয়াতে। সেই কাৰণে আমি কি দেখা পাও যে যেটো আমি সুন্দরবন ডেল্টা আছে ইয়াক ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট বুলি ঘোষণা কৰাইছিল। নাও আৰু এটা কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে যে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট এইটো স্ট্যাটাস কোনে দিয়া? হু গিভস দিস স্ট্যাটাস অফ ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট? ইট ইজ গিভেন বাই ইউনেস্কো। ঠিক আছে। তো ইউনেস্কোৰ ফুল ফর্ম জানা নাই তোমালোকে? And these are very easy things. I think all of you must be knowing these things. I'm hoping that you all know this thing. Now moving to the next question, that is the question number 2. So here lies the question. Tell me, Dul Hasti project and Salal project are located at which river? Chenau river, Chambal river, Damodar river, Godavari river. কি হ'ব correct answer? দুল হাস্তি project আৰু সালাল project এটো কোনটো নদীৰ ওপৰত আছে? চেনাও, চেনাব, চম্বল, দামোদৰ, গোদাৱৰী. What would be the correct answer? ইয়াৰ লগত আৰু এটা প্ৰজেক্ট আছে, সেইটো নাম হ'ল বাগালিহার, ঠিক আছে। দুলহাস্তি, সালাল প্ৰজেক্ট, এই সকলোবোৰ প্ৰজেক্ট আমি কোনটো ৰিভাৰৰ ওপৰত দেখা পাওঁ? Upon which river do we see this project located? These projects located. Tell me, where do we see the live comment? Go ahead and comment the answer of this question. I can't see the answer.
I can see there are 5 people. Yeah, B, that was I think that was correct answer. Manna Day. Oh, that's a really really famous name, Manna Day. Question number 2 ki correct answer hobo? I'm looking at your comment. What would be the correct answer of the question number 2? Okay, so I have given enough time. The correct answer would be A, that is river Chenab. Okay, river Chenab, it is a tributary of Indus River. You should know Indus River, ঠিক আছে? আৰু চম্বল ৰিভাৰ ক'ত আছে, দামোদৰ ৰিভাৰ ক'ত আছে, গোদাৱৰী ৰিভাৰ ক'ত আছে, আমি এইবোৰ চেষ্টা কৰিছোঁ দেখিবৰ কাৰণে. এণ্ড ইউ শুড অলছ' গ' থ্ৰু দিছ টাইপ অফ ৰিভাৰ্ছ, দেয়াৰ লোকেশ্যন, কোনটো ষ্ট্ৰেটেজি পাৰ হয়, ঠিক আছে, ইম্পৰ্টেণ্ট হাইড্ৰ' পাৱাৰ প্ৰজেক্ট আছেনে নাই, ঠিক আছে. তো এইবোৰ আমি কি দেখাব, এইবোৰ হাইড্ৰ' পাৱাৰ প্ৰজেক্ট হয়, চেনাব ৰিভাৰৰ ওপৰত আছে, ঠিক আছে. অ'কে, মুভিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন. Here lies the question number 3. Mahe and Yanam are the parts of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli, Chandigarh, Daman and Diu, Puducherry. So দুটা ঠাই আছে, মাহে আৰু ইয়ানাম, এইবোৰ কোনটো ইউনিয়ন টেৰিটৰীৰ পাৰ্ট হয় এইটো ক'ব লাগিব. যে ইয়াত চাৰিওটা ইউনিয়ন টেৰিটৰীৰ নাম দি আছে, এটা ইউনিয়ন টেৰিটৰী আছে, সেইটো ইউনিয়ন টেৰিটৰীৰ পাৰ্ট হয় মাহে আৰু ইয়ানাম, সেইটো ক'ব লাগিব. So let me tell you, it's a very interesting one. Yeah, let's so let's say that this is the southern part of the country, ঠিক আছে. আমি ইয়াত কি দেখা পাওঁ, এইটো হ'ল আমাৰ পুডুচেৰী দেখা পাওঁ, ঠিক আছে. কি ইয়াৰ নাম, পুডুচেৰী, ঠিক আছে. আৰু ইয়াত অকণমান তলত এটা ঠাই আছে, ইয়াৰ নাম হ'ল কাৰাইকাল, ঠিক আছে. আৰু জাষ্ট অপজিট ছাইড এইটো কেৰালাৰ টেৰিটৰীৰ ভিতৰত পৰে, ইয়াৰ নাম হ'ল মাহে, ঠিক আছে, কোষ্টাল ৰিজন হয়. আৰু অকণমান ওপৰত গ'লে আমি কি দেখা পাওঁ, এই ইয়াত দেখা পাওঁ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ভিতৰত দেখা পাওঁ ইয়ানাম, ঠিক আছে. চ' এইবোৰ ঠাই যে আমি দেখা পাওঁ, এইবোৰ কি হয়, পুডুচেৰীৰ পাৰ্ট হয়, all these belong to Puducherry. This place, and this place, and these 4 places are not connected to each other. Okay, যদি আমি মানে টেরিটরি কথা কওঁ, they are way apart from each other. So the correct answer is D, that is Puducherry. So ইয়ানাম হল কত, আমি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ যেটো কোস্টাল এৰিয়াত আছে তাত দেখা পাওঁ, পুডুচেৰী তো হয়ে গ'ল. কাৰাইকাল আমি তামিলনাডুত দেখা পাওঁ, ঠিক আছে, তামিলনাডুৰ ওচৰ মানে ল্যান্ড টেৰিটৰীৰ ভিতৰত আছে, এইটো মাহে কেৰালাৰ ভিতৰত আছে, ঠিক আছে. চ' দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ উড বি, what would be the correct answer? It would be Puducherry. This comprises of the erstwhile French colonies. এইবোৰ যে আমি দেখা পাওঁ কাৰাইকাল, মাহে, পুডুচেৰী, ইয়ানাম, এই সকলোবোৰে চাৰিওটা আমি কি দেখা পাওঁ, ফ্ৰেঞ্চৰ টেৰিটৰী আছিলে. ফ্ৰেঞ্চ গভৰ্ণমেণ্ট যে আছে, যেতিয়া আমি কলনিয়েলিজমৰ কথা পাতোঁ, তেতিয়া ফ্ৰেঞ্চবোৰে এই ঠাইটো কি কৰিছিল, মানে কণ্ট্ৰল কৰি আছিলে, ঠিক আছে. I hope you understand. Okay, moving to question number 4. The year called a great divide in the demographic history of India. মানে কোনটো ইয়াৰক আমি ডেমোগ্ৰাফিক ডিভাইড বুলি কওঁ, মানে ইণ্ডিয়াৰ যেটো হিষ্ট্ৰী আছে তাত এইটো আমি কি দেখা পাইছোঁ, মানে পপুলেশ্যন যে দেখা পাইছোঁ, সাডেনলি কি হৈছে, এব্ৰাপ্ট ইনক্ৰিজ হৈছে, এব্ৰাপ্ট ইনক্ৰিজ, ঠিক আছে, পপুলেশ্যন ইনক্ৰিজ হয়,
from one particular year. Is it 1901, 1921, 1941, 1951? আমি one কিয় দেখা পাই আছো যে it is because of the census that happens in India. Census, ঠিক আছে? First census was happened in India in 1872, but first decennial census happened in 1881, from 1881, ঠিক আছে? আমি কি দেখো decennial মানে decade, 10 বছরের পিছত পিছত আমি কি দেখা পাও সেন্সাস হয় আৰু সেন্সাস অলৱেজ লাইক হ্যাপেন্স ইন এনেকুৱা মানে ওৱান থাকে ইউনিট প্লেছত ওৱান থাকে তেনেকুৱা ইয়াৰ আমাৰ 2021ত আমি কি দেখা পালো 2021ত আমাৰ সেন্সাস হ'ব লাগিছিলে বাট বিকজ অফ কোভিড পেণ্ডেমিক উই ডিডন্ট হ্যাভ দ্য সেন্সাস ডেটা ইয়েট আৰু সেইটো বেলেগ এটা কন্ট্ৰভাৰ্সি বাট ইয়েছ চ' ইয়াৰ চাৰিটা ইয়াৰৰ ভিতৰত এটা ইয়াৰ এনেকুৱা আছে যেতিয়া আমি কি দেখা পাওঁ পপুলেশ্যন যেটো ইনক্ৰিজ হৈ আছিলে যেটো ৰাফতাৰত আগতে বহুত স্লোলি হৈ আছিলে from this particular census what we see that population abruptly increased that is why it is called as the great divide this year is called as the great divide so the correct answer would be A B C D or do you think all should be the correct answer of course not so the correct answer is B that is 1921 ঠিক আছে can you go to the next question yes question okay so which city of India is known as the Manchester of the East Manchester कहाँ पर है Manchester so I think Manchester is in UK isn't it so which city is called the Manchester of the East is it Mumbai Delhi Ahmedabad Kolkata কি হ'ব correct answer so Ahmedabad it is C is the correct answer all of you who are commenting C they should know and believe that your option is correct okay so Ahmedabad ko kyun bola jata hai so first of all it is located in the state of Gujarat সকলে জানে ঠিক আছে ব্রিটিশ এরা ব্রিটিশ সময়ত আমি কি দেখা পাইছো এইটো যে সিটি আছে টেক্সটাইল ম্যানুফ্যাকচারিংৰ কাৰণে টেক্সটাইল ম্যানুফ্যাকচারিংৰ বাবে বহুত ফেমাস হৈ গল টেক্সটাইল ম্যানুফ্যাকচারিং ঠিক আছে it became abundantly famous because of textile manufacturing that is why the city of Ahmedabad is called as the Manchester of the East fine okay and it became the hub of textile industry in India okay hub of textile industry in India so this is how you need to know the sobriquets moving to today India and Sri Lanka are separated by the strait called is it Lakadiv Sea is it Amchitka Pass is it Park Strait is it Kolbos Passage it is like there can be no easier question than this I don't know এইবোৰ কোয়েশ্চন আমি ক্লাস কিমান ক্লাস আই থিংক ক্লাস পঞ্চম মান শ্ৰেণীত আমি দেখা পাওঁ এইবোৰ কোয়েশ্চন হয় না নাই বহুত ইজি কোয়েশ্চন কি হ'ব ইন্ডিয়া আৰু শ্ৰীলংকাক আমি যেতিয়া দেখা পাওঁ লেটস again the southern part of the country and let's say this is Sri Lanka okay so there is this water body what is the name of this place this is called as PS that is Park Strait okay Park Strait so easy yet so easy question number 7 okay so what is Park Strait why Park Strait was named Park Strait that can be another question okay why it is called Park Strait so at that time like during 1755 okay 1755 the province of Madras okay if we talk about the presidency of Madras it had a governor named Robert Park it has a governor named Robert
Park. He was a governor of Madras. Okay, and Park Strait is a strait between this Tamil Nadu state of India and the Jaffna district of the northern province of the island Sri Lanka. So this strait was named after this gentleman, governor of Madras, called Robert Park. Okay, I said yeah. Second question, not second, the next question, question number 7. Chipko Andolan is related to whom? Is it wildlife conservation, conservation of forests, agroscience, or deforestation? Ki hobo? Chipko Andolan is related to which of the following events? Tell me. চিপকো আন্দোলন বিষয়টো সকলোৱে জানায়। চিপকো আন্দোলন আমি কি দেখা পাইছোঁ যে সুন্দৰলাল বহুগুণা নামৰ এজন মানুহ আছিলে, সুন্দৰলাল বহুগুণা from Uttarakhand. Okay, he along with a lot more people, they started protesting against the illegal cutting of forests. Okay, forest land কি কৰি আছিলে, ফৰেষ্ট কাটি আছিলে আৰু ফৰেষ্ট ল্যান্ড যেতিয়া কম হ'ব ধৰিলে ইহঁতে প্ৰটেষ্ট কৰিব ধৰিলে। they wanted to preserve or conserve the forest because forest is the lifeline of millions of people around the world. So what we see is this কি চিপকো আন্দোলনৰ থ্ৰু দি আমি কি দেখা পাইছোঁ, ফৰেষ্ট কনজাৰভেশ্যনৰ কাৰণে কথা পাতি আছিলে। ঠিক আছে, and when did this happen, this চিপকো আন্দোলন? Can you tell me? So it was in the 1970s, 1970 দশকত। ঠিক আছে, আমি কি দেখা পাইছোঁ চিপকো আন্দোলন। what do you mean by চিপকো? চিপকো means hug. So if you are going to cut a tree, before that people will come and hug the tree. So if you are trying to cut the tree, you will have to cut me as well. So something like that. So yeah, and in 1987 what we see, in 1987 this movement চিপকো আন্দোলন মুভমেণ্টৰ কথা আমি কথা পাতি আছোঁ। যদি ৰাইট লাইভলিহুড এৱাৰ্ড দিয়া হৈছিলে এইটো মুভমেণ্টক, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মুভমেণ্ট আছিলে। ঠিক আছে, কনজাৰভেশ্যন অফ ফৰেষ্ট। So question number 8, here lies the question number 8. Which of the following is or are considered a renewable source of energy? Wind energy, solar energy, nuclear energy? কি হ'ব? Only 1, only 2, only 3, or 1 and 2? So you know that all the 3 options are not correct. First of all, ঠিক আছে, এইটো এটা কি হয়? This is one way of looking at things. If you are looking at the options, you know that not all the options are correct, first of all. So it means at max there can be 2 options which are correct. So nuclear energy, with respect to nuclear energy, there is a debate. Key debate, many people say that it is a renewable energy, okay, renewable energy, and many people say it is a non-renewable energy. So that is why we can eliminate this option because it is a debatable topic. So what we are left with wind energy. তোমালোকে ভাবা নেকি উইণ্ড কেতিয়াবা শেষ পাব? নহয়, বায়ু কেতিয়াও শেষ নহয়। and at the same time সূৰ্যৰ কিৰণো কেতিয়াবা শেষ নহয়। সেইকাৰণে what we can say that D, only 1 and 2 should be the correct answer. Renewable sources of energy. What is sources of energy? It comes from a natural source. It comes from a natural source, okay, and that are constantly replenished. If you are using it, it is not getting exhausted. ঠিক আছে, আমি যদি পেট্রোলিয়ামের কথা পাতো, পেট্রোলিয়াম hardly 60 to 70 years is there, but after which the petroleum will be exhausted. ঠিক আছে, क्योंकि petroleum is a non-renewable energy or it is a exhaustible energy. So this type of things that you should be knowing. These are very very key words, very easy words to understand. Okay, so wind energy hall, biomass energy, geothermal energy, hydro energy, এইবোৰ renewable sources of energy হয়। The second, total number of biosphere reserves in India are 11, 10, 15, 18. কিমানটা biosphere reserve আছে ইণ্ডিয়াত? So biosphere reserve কথা যদি আমি কওঁ, দিহিং দিবাঙৰ নাম শুনিছা? দিহিং দিবাং,
ঠিক আছে, অৰুণাচল প্ৰদেশত হয়। ডিব্ৰু চাইখোৱা অসমত, মানাছ অসমত, তাৰপিছত কাঞ্চনজংঘা ছিকিম, নকৰিক মেঘালয়া, সুন্দৰবন ৱেষ্ট বেংগল, এইবোৰ এনেকুৱা দেৰ আৰ টোটেল 18 বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভছ ইন ইণ্ডিয়া। অ'কে, 18 biosphere reserves. 18 biosphere reserves are there in India. Okay, going on to the final question. Is it? The question is, symbiotic bacteria responsible for the fixation of atmospheric nitrogen are present in peas, wheat, corn, oats. সিম্বায়টিক ব্যাকটেরিয়া যেটো আমি কওঁ, সেইটো আমি কি থাকো, সিম্বায়টিক ব্যাকটেরিয়াৰ কাম কি, এটমস্ফিয়াৰত নাইট্ৰজেন ফিক্স কৰি দিয়ে। ঠিক আছে, নাইট্ৰজেন ফিক্সেশ্যন অফ এটমস্ফিয়াৰিক নাইট্ৰজেন। অ'কে, ফিক্সেশ্যন অফ এটমস্ফিয়াৰিক নাইট্ৰজেন মানে কি হয়, আমি কিবা we sow some seeds, okay, we sow some seeds and it needs nitrogen to grow. Okay, and how this nitrogen will be inculcated in these plants? So this symbiotic bacteria will collect or will collect nitrogen from atmosphere and give it to the plants. Okay, so कैसे मतलब we know that the plants which do this thing are called leguminous plants. Okay, leguminous plants, leguminous plants every correct. So what are the some examples of leguminous plants? So amongst these, what we see, wheat is not a leguminous plant, neither corn nor oats. It should be peas, that is A should be the correct answer. Okay, so here A is your correct answer. So today was our first session on Facebook. So I was just trying to if it proves to be helpful or not. So from tomorrow onwards, without any hassle, without any difficulty, we will start our session right at 7 p.m. So that shall be all for today. Thank you so much. See you tomorrow at the same place at the same time, with a hope of more people joining the session. Thank you so much. Bye bye.